Yes, Kenya. Tamu sana, tamu sana, tamu sana, yes. In our earlier videos, we dissected on the kinds of reactions by Kenyans across different parts of the country. In this video, I want us to have a look at the reactions from the GUSII Nation on the current state of affairs in the country. Because it's a fact, Kenyans are suffering economically. Ruto and his team are abroad enjoying themselves. They have become tourists. But before we have a look at the reaction from the GUSII Nation, let me remind our fans here who may not know. We started a 3-day camera challenge that aims at raising 100,000 Kenya shillings. The aim of that is to enable us here buy a camera. Our budget is 100K. That will enable us buy the camera. So far, in about 8 or so hours, we have raised 35,000 Kenya shillings. The balance is now 65,000. And I know we can actually raise the amount today or tomorrow or latest Sunday. Because by Sunday, I don't want us to be talking about this fundraising. Any person who may wish to send his or her contribution, channel all your contributions to that number below, 0722 735 065. 0722 735 065. Dennis Odingo. All your contributions are highly being appreciated. Let me take this opportunity to thank Bretta Isenze, who has also sent her contribution. In fact, those who had sent earlier had actually acknowledged them in our earlier videos. So let me thank Bretta Isenze. Continue sending your contributions so that we can actually be in a position to buy the camera, because our main business here is to bring you good quality videos that can enable Kenyans to understand what's going on in our country. Let's now jump to the reactions from the GUSII Nation before I make my conclusion. Yes. Ninapoangazia serikali ambayo inatuongoza, tuna matarajio ya kwamba baba, turudi uwanjani, tuandamane ili hii serikali ijue ni nini ambacho tunaangazia zaidi. Iwezi pandisha mafuta kwa 50% na sisi tunaumia. Tafadhalini Wakenya, turudi barabarani ili serikali iangalie nini ambacho itatekeleza. Sasa hizi sisi ni wana bodaboda. Ukiangalia mji wa Kisii wote, raia, abiria wenye ambao tunaobeba wanatembea kwa mguu, kwa sababu bei, unapomwambia nilipe hii, anakataa. Bei ya mafuta imekuwa ghali mno. Inamaanisha sukari bado itaenda 300, inamaanisha unga itaenda 500. Je, Ruto, unafikiria nini na hii serikali yako? Ni heri basi uza Kenya, gawia kila mtu zake aende zake. Tukiwa kama ni Waganda wa Tanzania tuchanganye kule ndani, kwa maana tuone mwelekeo wa Kenya. Tafadhalini wananchi, baba akitangaza tutoke nje na masufuria tutoke, ama namna gani? Namna hiyo tumeamua, namna hiyo. Sasa mara ya pili tutarudi barabarani ili tuangalie mafuta hiyo namna gani, ama nchi itakuwa namna gani. Hata ulipanda ndege ukavuka ng'ambo, tafadhali rudi nyumbani, ama wewe umeshachukua share yako umeenda ng'ambo, rudi nyumbani, tuumie pamoja. Wamechukua share yake kweli. Hatuwezi umia na wao wametoroka. Rudi nyumbani, tuumie sote. Asanteni. Wacha pandisha mafuta ikuwe 1000, otherwise mimi hata si kumpatia kura.
lakini nataka ifike 1000. Wale wenye walimpatia kura ndio wanaumia zaidi kwenda ndani, wasikie vizuri kushinda mimi mwenye si kumpatia, hata wasinasikia iende 1000. Ndio Uhuru alituambia, kusema ukweli. Uhuru alituambia huyu mtu mimi namjua, tumekaa na wao, nimemjua. Lakini watu sisi nikiwa ndani, sisi ni wajinga, Wakenya ni wajinga. Siku ya kuamkia leo nimeshangaa, mafuta imepanda sana. Mafuta imefika 213. Saa hiyo ukibeba walimu wamesema wamekatwa pesa na serikali. Kila mtu analia amekatwa pesa na serikali. Na hiyo pesa umepeleka wapi? Si uweke kwa mafuta ianguke. Umepandisha sigara, umepandisha pombe. Mafuta ndio hii. Si uachilie kitu kimoja basi, kama mafuta isaidie mwananchi wa chini kwenda juu. Isaidie wana mama mboga. Kila mtu saa hii analia juu yako. Wewe ni president ya aina gani? Saa hii mmetoroka, mmeenda nchi ya nje. Mmesikia Kenya imepandishwa mafuta. Mmeenda kusaidia nchi ya nje ama ni Kenya unataka kusaidia? Sasa nilikuwa nasema kuna pikipiki ulileta yenye inachachiwa na stima. Saa hii stima imepanda, kila kitu kimepanda. Sasa nilikuwa nasema hii stima venye umeleta hiyo pikipiki, hizi zingine tutaweka kwa nyumba, hii ingine utuletee, utupee free. Mafuta iliongeza, tukaambiwa na rais pikipiki analeta ile ya stima. Ndio sababu sasa ameona hii ya mafuta iende kuwekwa, tuweke nyumbani tununue hii ya stima. Hata mimi nimeshangaa sana kufika town, nimepata mafuta imepanda. Yaani imepanda kushinda ile bei yenye hatukuwa tunatarajia. Manake kama president wametoka, mafuta haikuwa imepanda kiasi yenye imepanda leo. Hata tunashindwa hii serikali yenye ilikuwa inatuambia sisi ni maasala. Sisi sijui ni chief asala. Chief asala ametoroka na deputy asala mwenzake. Wameenda nchi za ng'ambo. Sasa kuenda nchi za ng'ambo ameanza nchi yake ikichomeka. Sasa ndio tunashindwa. Hii ndio serikali alikuwa anatuambia eti ni serikali ya maasala. Kitu ingine tumeshindwa, hii serikali kila kitu kila siku kimekuwa kikipanda. Yes. Listening to those residents of the GUSII Nation, there are some conclusions worth making. The first conclusion: a section of Kenyans are yearning for maandamano, mass action. And I fully agree with them, because the only language an insensitive government like Kenya Kwanza government understands is the language of protests, mass action, and such civil disobedience. That's the only language an insensitive government like Kenya Kwanza understands. This is a government that does not understand diplomacy. It should be mass action and such kinds of disobedience. Secondly, where did William Ruto get votes? Because it appears Kenyans all over the country are against his rule. I fail to understand, how did William Ruto actually manage to be declared the president? It's obvious that William Ruto never won the August presidential election, simply because across the country, this is a very unpopular president. Yes, so it's clear this is a man who forced himself onto the people. And that's why he finds it very hard to find a solution to the current predicament, or rather to the current predicaments Kenyans are going through. It's coming out clearly. This is a man who never won the election. He just forced himself onto the people. Something also worth noting, as time goes by,
William Ruto is getting more and more unpopular. As time goes by, his government and even himself, he is getting unpopular. And I've always maintained that in the event of an election, Ruto will be the weakest candidate for the presidency. If the opposition can organize themselves very well, then irrespective of what William Ruto, whichever method, whichever formula he will use, he'll not make it. This is a man who in just 1 year has brought Kenyans a lot of economic stress and sufferings. The opposition should just organize themselves very well to actually throw this man out of power. He is getting unpopular as time goes by. Let me stop it there, ladies and gentlemen. But just to remind you, those sending their contributions, channel your contributions to that number below, 0722 735 065. Let's meet in our next analysis. Thank you. God bless you. God bless Kenya.